И всем привет, с вами снова Gilmour Space, и вы попали на на прямую трансляцию второй попытки запуска первой австралийской ракеты, а именно ракета Eris от Gilmour Space. Вот, на этот раз запуск у нас запланирован, ну, понятное дело, на сегодня, на 29 июля, если брать по EDC, и на начало 10-часового окна, которое у нас открывается в 21:30 по UTC, продлится 10 часов до 7:30 по UTC следующего дня. Вчера мы уже просидели, блин, сколько мы просидели вчера? Короче, много мы вчера просидели, часа 2,5, то есть, ну да. Над первой попыткой запуска была куча холдов, в итоге вообще был скраб. Так вот, запуск первой австралийской ракеты Eris от Gilmour Space со стартовой площадки Orbital Launch Pad Bowen Orbital Spaceport в Австралии. Запуск запланирован на 29 июля в 21:30 по UTC со стартовым окном до 7:30 UTC следующего дня, то есть 30 июля. Эта ракета достаточно интересна, ведь она оснащена редким типом ракетных двигателей, гибридным. У него твердое горючее по фирменному рецепту и жидкий окислитель запись азота. Гибридный двигатель по замыслу создателей будет сочетать в себе достоинства двух типов двигателей, жидкостных и твердотопливных, с одной стороны сохраняя возможность тестирования перед запуском, с другой достигая экономичность и компактность. Принадлежит ракета Eris к легкому классу, выводить может до 300 кг на низкой орбите, до 200 кг на солнечно-синхронную, что позволит запускать спутники наблюдения и связи. А в тестовой паре на орбиту ракета повезет символ Австралии, нет ни кенгуру. Полезной нагрузкой в первом полете будет знаменитая австрийская еда-баночка Vegemite. Это паста, изначально производящаяся из отходов производства пива, имеющая вкус одновременно дрожжей, бульонного кубика и соевого соуса. Уже вчера на прошлой трансляции мы запускали эту ракету в КСП, я про нее полностью подробно рассказывал. Сейчас пройдемся просто вкратце по компании и ракете. Компания Gilmour Space Technologies — это австралийская аэрокосмическая компания с венчурным капиталом, которая разрабатывает гибридные ракетные двигатели и сопутствующие технологии для поддержки развертывания дорогих ракет-носителей. Была основана 12 лет назад, в 2013 году. Имеет всего 200 сотрудников. Компания Gilmour Space, основанная в 2012 году, занимается предоставлением услуг по запуску малых космических аппаратов с использованием австралийских орбитальных ракет Eris, запускаемых часто в космодроме Гилмора в Северном Квинсленде. Компания также намерена предоставлять услуги совместных запусков, а также модульную платформу для малых спутников через от первого полета ракеты-носителя Eris Блок 1, которая была представлена премьер-министром Энтони Бензе как первая австралийская суверенная орбитальная ракета, запланирована на орбитальном космодроме Bowen в Bowen. Компания Gilmour Space имеет долгосрочные амбиции по развитию ряда ракет-носителей класса Eris, способных выводить более крупные спутники на низкие околоземные орбиты и в конечном итоге обеспечить доступ в космос для пилотируемых орбитальных миссий. Компания была основана в Сингапуре в 2012 году и закрыта в 2015 году, и в Австралии также в 2013 году бывшим банкиром Адамом Гилмором и его братом Джеймсом Гилмором. Первым проектом компании в 2014 году было проектирование и изготовление высокоточных симуляторов и моделей космических полетов для ряда экспонатов, связанных с космосом, и Академии космических полетов на Золотом берегу. Компания начала свою программу разработки ракет в 2015 году, и в течение 18 месяцев успешно запустила первую в Австралии и Сингапуре частную гибридную испытательную ракету, использующую фирменное топливо, напечатанное на 3D принтере. С тех пор компания разрабатывает более крупные ракеты, включая суборбитальную ракету Van Viersen и орбитальную ракету Eris. Испытательная ракета Raster Reusable Ascent Space Station Arctic, суборбитальная зондирующая ракета, запущена компанией Gilmour Space 22 июня 2016 года с использованием собственного гибридного ракетного двигателя.
Она работала штатно во время испытательного полета и достигла апогея 5 км в растер, стала первой ракетой-носителем, запущенной компанией Gilmour Space, и первой в мире демонстрации запуска ракеты с использованием топлива, напечатанного на 3D принтере. Суборбитальная ракета One Vision была суборбитальной зондирующей ракетой, разработанной для испытания новой мобильной стартовой платформы Gilmour Space и гибридных ракетных двигателей. 29 июля 2019 года One Vision был подготовлен и заправлен для своего первого испытательного полета. Однако во время обратного счета до запуска произошла аномалия, которая привела к преждевременному завершению миссии. Аномалия была вызвана регулятором давления в баке кислорода, который не смог поддерживать необходимое давление, что привело к повреждению бака. По данным компании, после детального расследования аномалии в конструкцию Eris были внедрены 15 ключевых рекомендаций в рамках кампании по запуску One Vision. Компания также спроектировала и построила мобильную стартовую платформу для ракет, поскольку в то время в Австралии не было коммерческих стартовых площадок, которая была успешно испытана во время кампании. И далее Eris. Gilmour Space в настоящее время разрабатывает свою ракету Eris Блок 1, трехступенчатую ракету-носитель малой грузоподъемности, предназначенную для запуска до 300 кг полезной нагрузки на низкогаземной орбите. Известно, что на борту ракеты установлены 4 гибридных ракетных двигателя Sirius от Gilmour, приводящих в движение первой ступени, еще один двигатель Sirius на второй ступени, новый жидкостный ракетный двигатель Phoenix на третьей ступени. Eris имеет высоту 25 метров и диаметр 2 метра для первой ступени, которая сужается на стыке первой и второй ступени до 1,5 метров. Обтекатель по загрузки имеет два варианта диаметром 1,2 и 1,5 метров. Eris Блок 1 станет первой австралийской орбитальной ракетой, запущенной в Австралии, и первой попыткой орбитального запуска в Австралии за более чем 50 лет. Более того, в случае успеха Eris может стать первой в мире гибридной ракетой, достигшей орбиты. Она впервые поднялась в вертикальное положение на стартовой площадке 11 апреля 2024 года в рамках подготовки к запуску, успешно провела свою первую генеральную репетицию с полной загрузкой топливом 30 сентября 2024 года. Австралийское космическое агентство ESA выдало компании Gilmour Space разрешение на запуск рейда 4 ноября. Второе и последнее испытание на загрузку топлива было проведено в начале декабря. 19 февраля 2025 года компания получила одобрение регулирующего органа управления безопасности гражданской авиации КАСА. После многочисленных задержек, связанных с тропическим циклоном, Gilmour Space был вынужден снова отложить попытку запуска. Ну и потом запуск также кучу раз переносили. Вот из интересного, 19 мая Адам Gilmour сообщил, что проблема с обтекателем. Там тупо при одной попытке запуска обтекатель сам по себе перед запуском тупо раскрылся. Ну, то есть створки разъединились и да. Так вот, проблема с обтекателем была связана с технической неисправностью, возникшей во время предполетных проверок. Gilmour объяснил, что механизм отделения обтекателя находился под давлением газа, но отключение питания второй ступени привело к преждевременному срабатыванию первого болтов. Однако сама система, как сообщалось, сработала исправно, и завода компании в Голд-Косте в Боуэне был доставлен новый обтекатель. По словам соучредителя генерального директора Адама Гильмора, первый полет Эрида станет первой попыткой орбитального запуска ракеты австралийской ракеты с австралийской земли. Он отметил, что каждая секунда полета будет повышать надежность и производительность ракеты для будущих запусков. Компания Gilmour Space объявила о разработке ракеты-носителя Eris Блок 2, способной вводить на низкогаземную орбиту до 1 тонны груза. Ожидается, что коммерческая эксплуатация ракеты начнется в 2026 году. Компания также представила планы на будущее по созданию варианта Eris Heavy, способной выводить на орбиту 4 тонны полезной загрузки. В случае создания Eris Heavy будет классифицирована как ракета-носитель средней грузоподъемности, потенциально способной выводить на орбиту пилотируемые космические аппараты. Хотя, опять-таки, 4 тонны для пилотируемого корабля это, ну, вообще как-то очень мало на самом деле. Что это за корабль там будет на 4 тонны всего? С момента запуска ракетной программы в 2015 году компания Gilmour Space провела сотни статических огневых испытаний. Некоторые продлились максимально до 110 секунд и выдавали тягу до 115 кН. В мае 2021 года по результатам экологического и технического исследования, проведенного правительством Квинсленда для Abbott Pond Bowen, дал Gilmour зеленый свет на начало работ по созданию орбитального стартового комплекса, расположенного в зоне Abbott Pond. С тех пор компания сотрудничает с местным народом
Джуру и местными предприятиями в рамках проекта строительства орбитального космодрома Bowen. После одобрения проекта эта частая площадка предоставит Gilmour Space доступ к запускам на экваториальной орбиты с низким и средним наклонением от 20 до 65 градусов. После окончательного одобрения со стороны федерального правительства и Австралийского космического агентства БОС стал первым коммерческим орбитальным космодромом Австралии 5 марта 2024 года. Вот. Сейчас, погодите. Вот, собственно, ракета Eris. Как мы видим, имеет первую ступень, на которой установлено 4 двигателя. Далее вот у нас идет вторая ступень тут. Третья ступень внутри полностью закрыта головным обтекателем. Имеет вторая и третья ступень по одному двигателю. И, собственно, головной обтекатель. Тут он показан в диаметре 1,5 метра. Есть еще более узкий диаметром 1,2 метра. И, собственно, у нас остается что-то я, рано трансляцию начал, потому что у нас остается еще 6 минут 15 секунд до запуска. Ну, собственно, ждем. Rippity. Australia is basically the same size as America, just mostly desolate desert. It just needs more people. Not enough people doing it. Okay. Yeah, it is the size of America. It's slightly bigger, but anyway, let's not talk about that. And yes, our population is actually mostly on the outer rim, on the outer edges, so where it's actually closest to the coasts and all that sort of stuff. So, and yeah, we don't go into the middle of the desert because, you know, our desert wants to kill us. Unlike you guys, you just want to go into the desert and turn it into casinos. I don't understand that, but that's okay. So yeah, each to their own. But just letting you know that yeah, in the middle of Australia, yeah, our desert has been historically known to kill vast majority of people who go into it. So we don't go into it. We just live on the outer edge where it rains occasionally. So yeah, that's basically how the population works here in Australia, I believe. But you know, I could be wrong. So I'm not making fun of anybody or anything like that. I'm just yeah, I'm being a pain in the butt. All right. So yes. All right. Audio reverb. Okay, I'm getting all sorts of complaints now that I'm getting reverb and all that sort of stuff. People couldn't hear me yesterday. So yes. I can confirm all American deserts have casinos. Java Aerospace. Yeah, sorry, I haven't put that one on screen. That's pretty funny. Hang on, sorry. That's worthy. That's worthy. Sorry, this is what I'm giggling at in the background. By the way, just to let everyone know, I've been here since 5 a.m. So yeah, it was still dark, and I was setting up my torchlight. So if I seem a little bit out of my head, yeah, I am. Because it's been a long morning. It was a long day yesterday, and it's been a long morning already, and it's not even time yet. So all right, let's have a look. I'll swap over to the other Q&A. Let's have a look. The Q&A on the Aussie Naut stream. All right, mate, what do you guys do for breakfast? Me? I ate a granola bar. It's not the most interesting thing. It was on. I don't normally eat granola bars. It was on special. So in other words, it was discounted, and I just went, yeah, I'll have one of those. I got a box of them the first time around in Bowen, and I'm still going through the box because they're not my favorite. But you know, I don't like wasting food. So they're dry and they're not great. But I eat them anyway because... Да, чувствую я, и мы и сегодня просидим 10 часов над этим чертолетом, и он никуда не полетит. Уже первый перенос и сразу на полчаса. Пу-пу-пу. То есть на 22 по UTC. Ну что, ждем. Ничего не сказать больше.
И снова всем привет, а я напоминаю, что мы продолжаем смотреть вторую попытку, прямую трансляцию второй попытки запуска первой австралийской ракеты, именно ракеты Eris от компании Gilmour Space. У нас сегодня уже был один перенос до 30 минут, и теперь запуск запланирован со стартовой площадки Orbital Launch Pad Bowen Orbital Spaceport в Австралии на 29 июля в 22:00 по ETC. Напомню, что у нас аж 10-часовой стартовый окно, который продлится до 7:30 по ETC следующего дня. Ракета достаточно интересно оснащена редким типом ракетных двигателей, именно гибридным, то есть имеет твердое горючее по фирменному рецепту и жидкой кислоте и закись азота. Этот двигатель по замыслу создателей будет сочетать в себе достоинства двух типов, хотя по факту, боже, это капец какой-то, они ракеты и уж за запуски переносятся уж это ужас сколько. Так вот, короче, с одной стороны, на этих двигателях сохраняется возможность дрессирования перезапуска, с другой достигается экономичность и компактность. Ракета Eris принадлежит к легкому классу и может выводить до 300 кг на несколько наземной орбиты, до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту, что позволит запускать спутники наблюдения и связи, а в тестовый полет на орбиту ракета повезет символ Австралии, не кенгуру. Порезанной нагрузкой в первом полете будет знаменитая австралийская еда баночка Vegemite, паста, изначально производящаяся из отходов производства пива. И он состоится еще порядка минуты до запуска, если его, конечно, еще по новой не перенесли. Вчера просто были даже такие приколы, то что на Next Space Fan, где я смотрю все расписания запусков, даже уходил отчет, как будто запуск произошел там до 8 минут после запуска, хотя по факту запуска таки не было, переносе было объявлено уже минутами позже после времени запуска. Потому что официальной трансляции у нас нету. Есть лишь только вот это. Но вот по Next Space Flight туда состоится порядка 17 секунд. Смотрим. Apparently the sound will arrive 36 seconds later. Not what I said. So thank you very much to the people here who were helping me out when doing calculations and all that stuff as well. So yeah, there's actually quite a gathering here this morning. Around about 50 to 100 people. So yeah, it's grown quite substantially rather than the 4 nerds that were standing up here to begin with. All right. All right, looking like it's a 20-minute delay from here. So yeah, 20-minute delay is looking like what's happened. I've just received an update that it looks like it's another 20 minutes out. So 8:20 this morning is what we're looking at. So time for me to stand down a little bit. Overexcited. I was really hoping it would happen right then, but yeah, that's right. I'm excited. I'm really pumped for Gilmour Space Technologies and their team. I'm really hoping that this is successful. I understand that with rocket delays, with rockets there's always delays. It's part of rocketry. This literally is rocket science. So all props to them and the team and everybody I've met at Gilmour Space. So yeah, acknowledgement to all of those guys that they're doing a magnificent job. I know this seems frustrating. It's frustrating for people here to not see anything. I know it's must be frustrating for the employees as well. So, guys, props to you, the Gilmour Space team. You're doing an excellent job to try and even getting it this far, this close. It's looking like today might be the day. It's just a little bit delayed. So there's nothing wrong with the delay, and delays are better than booms. So. На этот раз у нас еще лучше. Тупо холд без какого-либо времени запуска. Хотя вот говорят некоторые, что на 15 минут отложили. Но по Next Space Flight написано, что у нас тупо холд.
Что сказать, ждем, ждем. Alrighty, so it looks like it's going to be 8:20 now. I've been told. So yes, it's I've had that confirmed. Oh, yes. Sorry, I got to take my mobile phone out of my pocket because I don't want to crush my mobile phone. So yes, again, look at the beautiful view of that rocket that's just standing there. It's now highlighted by the sun in the background. It's a bit dark at the moment in the foreground, but yeah, in the background there is the sun is coming out and actually starting to highlight the rocket. You can see it quite nicely. It's looking really, really good. So again, once more, this is being brought to you by our main sponsor, which is One Giant Leap Australia Foundation. Those guys are actually magnificent. They've helped me to get up here once more, helping me cover costs and things like that to help bring this live stream to you. Again, once more, thank you very much to Launch Heaven Media for helping to restream this and spread the good word right across further around the globe. So appreciate you guys. And Astro Animator VFX, thanks, mate. You are doing a really good job getting this out to the Brazilian audience. I appreciate all your efforts. And the Launchpad Media. So you guys, hopefully we get to work together a little bit more closely in the future. But yeah, we'll chat more after this. Chat more after this live stream and whether or not something happens or it doesn't happen. But yeah, we'll see how we go. So all right. Just having a look around here, I'm just going to have a look at some more questions and answers and all that sort of stuff to see what's going on. All right, let's have a look. All right. So every time I turn onto the chat, it takes a little while to load because Starlink prioritizes the live stream over the chat, which is fine. I'm quite happy with that. But yeah, every time I call up the chat, then basically, it takes a little bit for it to update. So how do we buy you a coffee? I'm not sure. Oh, look, I've got a Patreon page, so patreon.com/AussieNord. That's my Patreon page. There, you can subscribe if you wish. You can just do that. That's probably one of the ways to actually, one of the better ways to actually support me, I guess. You can go into sponsorship with me if you like, and you can reach out and
and support me by sponsoring me, cameras or equipment or anything like that, obviously to help me live stream a little bit better. But again, at 12.53 kilometers away, I don't think I'm going to really get much better view than this. But however, if there's a camera nerd out there who knows a particular unit or something that I should go and get myself, then I'll go and get it. It's because I'm at that point now where I need to go and invest in some new equipment, newer equipment. All right, let's have a look. So that's Launch Heaven. That's Launch Heaven Media. That's from their chat. So and they've got a question at the moment from 12 minutes ago. Will Eris make it to MECO? Just remember to vote on that one and determine whether or not it'll actually, if you think whether or not it will actually get to MECO. So that's main engine cutoff. Not sure if it will make that, but anyway, that's all right. Let's have a look here around. All right. Oh, there we go. There's the statistic that was up before. All right. Can't see any. Is the Aussie chat? Just having a look here. Okay. Do you think there's a strong chance it will get delayed again? Will I make it if I left the heli now? Muzzle Bear, I'm not sure, mate. Not sure at all. You've got 12 minutes. You think you can do early to Bowen in 12? All right, if you can, great, because you might need to lend your technology to Gilmour Space because, that's hypersonic. That'd be a massive win if you could do it in 12 minutes, mate. I just thought I'd highlight that. That was pretty funny. All right. Yes, there is humidity and such a distance. You probably can't get anything clearer, maybe a more stable mount. Yeah, look, I actually have some rocket tracking technology that I need to further develop. And at the moment, it's already been developed. What's needed now is metal 3D metal printing and all that sort of stuff. So yes, that has already been developed. It's very capital intensive. And again, as you know, I do this as a hobby. And One Giant Leap Australia Foundation is helping support this live stream. But yes, I actually have rocket tracking technology sitting at home. However, it needs some heavy upgrades. So the University of Technology Sydney, there were some students from there. Shout out to those guys if you're watching. They really, really helped me, and they've got a rocket tracking system that works extremely well. What's lacking at the moment is capital for me to actually develop that into something that's usable. That's perfectly honest, that's exactly what I've. So if you want to go and support me on Patreon, I can then work out how I'm going to get that for the next live stream and the next rocket launch. Because again, I have done this before. I've done this previously. I did this last year in the middle of the Nullarbor Plain for the high impulse launch through Southern Launch. That happened last year. That was in the middle of the in the Nullarbor Plain at the Quinniba test range. That's something I've done before, and that was all manually tracked. And from that, because it was manually tracked, that's where the university, a mate of mine, reached out and said, maybe some final year engineering students could help you out with some tracking technology. And they did. I've got it. I own it. However, the problem is that it's a very capital intensive exercise for me to do the necessary upgrades. All right. So everyone is tuning in apparently. Everyone is watching, and we're 10 minutes. So do they plan to deploy the Vegemite? You know what? I don't know. All right, let's look at the hypothetical. So they're providing the hypothetical works and that everything goes off flawlessly. Yes, there could be a jar of Vegemite orbiting the Earth. I think it would still be attached to the third stage. I don't think they'd actually yeet it. Sorry, I've got to stop using that word. I don't think they'd eject it so that way it would actually be independently orbiting. I think it would still be attached to the third stage, providing everything works out and they actually make that orbital velocity. But that's the thing, is that I'm not sure if that's within their plans or their plan structure. All right, we are 9 minutes out. I'm going to go back to manning the camera once more. Thank you very much for some very interesting questions.
And yeah, I'm going to once more get ready, get excited, and hopefully we will be seeing a launch happen shortly. All right, we are approaching T-minus 5 minutes. Once more, we're at that level. All right, I've been asked. Someone approached me and said, could you please do a shout out to Carol and Michael in the UK, watching from the UK. Hey guys, thanks very much for tuning in to Aussie Nord and the live stream. All right, so we are at the 5 minute mark. Again, I'm standing next to the camera, so no, I'm not touching it. So that way you guys get a stable image. I've learnt my lesson from yesterday, the don't touch until it's absolutely necessary. So, okay, so 820 is what we've been told. The wind here, just locally at ground level, top of Mount Nut, is dropped. There is no perceptible wind that I can see. It looks like it might be a little bit clearer at ground level, at least. As to what that looks like in the upper levels, we don't know. So the 4 or 5 kilometer mark that Adam was mentioning yesterday, that's Adam Gilmour, the CEO of Gilmour Space Technologies. Yeah, he was saying that at the 4 to 5 kilometer mark, that's up vertically, that it was where the weather balloon was going. It looked like it was those upper level winds were exceeding their parameters, or violating launch parameters. So again, I don't have access to that. There has been a weather balloon tracker that I was introduced to that it only posts, it's open source data, but it posts it well after the fact because, yeah, I need bit more reliable data. But at the moment, confidence is high, I would imagine, that this should go in a minute. No, not a minute, sorry. In
minus 3 minutes. So unless, of course, I get another notification from someone. Итак, пока Next Space до сих пор пишет то, что у нас просто ход на трансляции, нам говорят то, что у нас остается 3 минуты до старта. То есть то, что запуск перенесли на 22:20 по UTC. Я напоминаю то, что мы смотрим прямую трансляцию второй попытки. Короче, мы смотрим прямую трансляцию второй попытки запуска первой австралийской ракеты от компании Gilmour Space, ракеты Eris, со стартовой площадки Orbital Launch Pad Bowen Orbital Spaceport в Австралии. Ракета оснащена гибридным типом ракетных двигателей, то есть на твердом горючем и жидком окислителе закиси азота. Ракеты это легкого класса, может поднимать на несколько земную орбиту до 300 кг груза. Полезная нагрузка. Знаменитая австралийская еда, баночка Vegemite. Две минуты у нас остается, что ж, ждем. All right, I'm not seeing anything just yet. We are at T minus 45 seconds. All right. We're counting down. Okay, I might have to down the volume. If this thing starts to take off, then I'm going to have to, lower the volume. I might yell like a lot. All right. All right, we're past the T minus 0. So we're T0. So T minus 0, T0. So yeah, it looks like it might be a little bit delayed again. All of us are just waiting. Okay, it looks like it might be a possible hold. Not seeing any movement on the pad. And if this lasts much longer, I believe they might stand down for the day. All right, let's just wait, have a bit of patience, because even though it might have been that the clock has been reset, or the countdown timer has been reset. At the moment, the rocket is now sitting again in shadow. There is now a sizable crowd up here as well at the top of Mountain Nut. There's at least 100
or more people. The police are still here, which also gives me a great level of confidence that something still might happen. But it looks like there might have been a bit of a delay. I'm not hearing anything. I haven't had any further notifications of something, if there's been any changes. Checking all my socials. Just a moment. Ну и, конечно же, запуск не состоялся. У нас очередной холд, причем вообще неизвестно, насколько. На Next Space просто написано, что холд. А на на трансляции тоже вообще ничего не говорят, поэтому просто ждем. And part of my network who were checking as well, and trying to find out exactly what's going on at the moment.
apparently I'm being drawn into doing shout outs. So this one is to being at Atlad Studios. Yeah, Atlad Studios. So there you go. All right. Apparently, yeah, didn't. Yeah, all right. Apparently, big fan. So, all right. So, thanks, mate. Yeah, thank you very much for following along. I appreciate it. Yeah, and yeah, if you continue to, don't forget to continue to support me. You know, share this, all this sort of stuff. You know, get it all out there, all that sort of stuff. All right. So, I have received an update. So 8:33 is what I've been told. Whether or not that's correct or not correct, or yeah, I don't know. But yeah. So 8:33. Apparently they're doing final checks, and it looks like it might go ahead at 8:33. But again, I'm not sure. Again, the police are still here, which gives me a lot of confidence that something is going to happen, because they left yesterday before it got called, and they basically one of the departing things they said on the way out was, "You'll find out," which is good. That was all. That gave me a lot of confidence. Anyway, all right. So 8:33 is looking like the new target time, and so we are less than 4 minutes. T-minus 4 minutes at this point. And to actually, before we get anything going, so we're going to see exactly what's going to happen here. Whether or not the rocket actually goes or not is another thing. Confidence should still be high. It is rocket science after all. And again, once more, I'm going to shout out to my sponsor, which is One Giant Leap Australia Foundation. Thanks very much, guys, for supporting me to be here, and Launch Heaven Media. Thanks very much, guys, for helping to spread the good word across the globe. And Astro Animator VFX, thanks, mate. Once more for your getting my voice out and translated to a more Brazilian audience. So thanks very much there. Someone has said the strong back has moved. I'm not sure it's a strong back because I believe it's a tower. It's just a launch tower, and I don't think it's movable at all. I could be wrong. However, yeah, they do actually have a launch tower over there. I'm not sure if there's a strong back, but we'll see in less than 3 minutes. 2 minutes 20. All right, I'm going to get close to the camera once more, because if something happens, then I need to be able to capture it and maneuver the camera around. Again, as I said. Итак, по новой информации, у нас до запуска остается порядка 2 минут, то есть запуск теперь у нас запланирован на 22:33 по UTC, то есть, да, порядка 2 минут. Хотя на Next Space Bank у нас до сих пор говорят, то что тупо ход на неизвестное время, но на трансляции говорят, что порядка 2 минут до старта. А я напоминаю, что мы смотрим вторую попытку запуска первой австралийской ракеты. Ракета Eris от компании Gilmour Space со стартовой площадки Bowen Orbital Spaceport в Австралии. Ракета оснащена, трехступенчатая ракета оснащена гибридными ракетными двигателями на твердом горючем и жидком окислителе закиси азота. Ракета принадлежит к легкому классу. И на низкую околоземную орбиту может поднимать до 300 кг порезанной нагрузки. В тестовый полет отправится знаменитая австралийская еда баночка Vegemite, паста, изначально производящаяся из отходов производства пива. И у нас остается менее минуты до возможного старта первой австралийской ракеты. Ждем. All right. Watch for the cloud.
All right, 4, 3, 2, 1. Nothing, unfortunately. All right. So 8:33 has blasted past. It is now 8:34. We'll probably get a new T-minus soon. So it looks like the rocket is standing independently. Okay, we're going. It's going. It's going. It's going. It's going. Oh, okay, it's hovering. It's gone. It's gone. Oh, no. It didn't go. There wasn't sufficient thrust to actually keep it up. It slid straight off the pad. There wasn't sufficient thrust. That tells me that. Это пипец. Это пипец. Я тупо не знаю, что сказать. Мы просидели 2,5 часа вчера. Мы просидели почти 2 часа сегодня. Ну ладно, 1,5. И все ради чего? Ради буквально 10-секундного полета. Тупо ракета оторвалась от площадки, тупо улетела в бок, как Астра в своих полетах, блин. И сразу упала. Ну это капец просто. Ясен фиг, что с движками был какой-то ужас, что тяги не хватало, что она так полетела. Ну, блин, такого быстрого завершения миссии я, конечно, не ожидал. Я, конечно, не надеялся, что он долетит до орбиты, даже, может, до разделения ступеней, но чтоб так быстро. Я тупо даже, я не знаю, что сказать. Хотя тут, ну, боже, что тут сказать, блин. Но все-таки типа гибридные ракетные двигатели, новые технологии, может и на это есть какое-то оправдание, на такую прям сильную неудачу. Но, хотя, блин, первый полет, что с него взять? Тут я, как всегда говорю, нужно смотреть по результатам не первого полета, а второго. Если второй полет никак не продвинется от первого практически, то тогда те, кто этим занимается, реально инвалиды. А вот если во втором полете они продвинутся, там хотя бы доживет ракета до стабильного высотного полета, а уж тем более до разделения ступеней, да, тогда прогресс явно в этом есть. Так что будем ждать второй полет, который будет явно очень не скоро. Вот. Все, в Next Space запуск сразу уже засчитан как неудачный.
Следующих полетов пока не запланировано. Но пока скажу вам вот что. Следующие запуски, следующая прямая трансляция, следующий запуск у нас будет 30 июля. Старин групп 1029 на Falcon 9 в стартовое окно от 3:37 по UTC до 7:30 по UTC. А вот запуск, который я постримлю обязательно, если, конечно, будет прямая трансляция, это 30 июля в 7:50 по UTC со стартовым окном до 07 по UTC запланирован запуск ракеты Long March 8. А с миссией Satnet Leo Group. А также на 30 июля в 12:10 по UTC, вот там точно будет прямая трансляция, я точно этот запуск постримлю. У нас запланирован запуск ракеты GCLV-MK2 с миссией Nicer. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр и всем пока.